Hi children, this is your political science class. We are discussing the 5th chapter, Judiciary. Today we are discussing what is the structure of court in India. What is the structure of courts in India? We already studied in the last class. There is 3 types of courts, that is district court, high court and supreme court. Lower level is the district court. So each Indian state is divided into districts. So each districts have their courts that they are called district court. There is district judges are presiding over district court. Next one is high court. In each state there is high court. Oro state high court under district court la എന്താ പറയാ solution കാണാത്തതിന് നമുക്ക് എവിടെ പോവാം? We can approach high court, and there is the supreme court, that is the final court that was situated in New Delhi. So from lower to higher level, this is the final judicial court, or supreme court is the final court. District court, high court and supreme court. District court in each district, high court in each state and supreme court in New Delhi. This is the structure of Indian courts. So as these different levels of court connected to each other, ഇതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടും ഹൈ കോർട്ടും സുപ്രീം കോർട്ടും. Yes, they are connected to each other. In India, we have integrated judicial system, meaning that the decision made by higher court are binding on the lower courts. Another way to understand this integration is through the appeals system that exists in India. This means that a person can appeal to the higher courts if they believe that the judgment passed by the lower court is not just. Lower court lilla judgment right allan thoniya, we can approach to the higher courts. Let us understand what we mean by the appeal system by taking a case state versus Lakshman Kumar and other from the lower court to the supreme court. Lower court and അതായത് സ്റ്റേറ്റും ലക്ഷ്മൺ കുമാറും തമ്മിലുള്ള കേസ് ലോവർ കോർട്ടിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് എത്തിയതെന്ന് നമുക്കൊരു സ്റ്റോറിയാണ്. അതായത് സ്റ്റോറിയിൽ ഒരു റിയൽ നടന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും. In February 1980, Lakshman Kumar married 20 years old Sudha Gol, and they lived in flat in Delhi with Lakshman's brother and their families. On 2nd December 1980, Sudha died in hospital due to burns. Her family filed a case in court. When this case was heard in trial court, 4 of her neighbors were called in as witness. They stated that on the night of December 1st, they had heard Sudha scream and had forced their way in Lakshman's flat. There they saw Sudha standing with her sari in flame. They extinguished the fire by wrapping Sudha in a gunny bag and a blanket. Sudha told them that her mother-in-law Shakuntala had poured kerosene oil on her and that her husband Lakshman had lit the fire. During the trial, members of Sudha's family and neighbor stated that Sudha has been subjected to truth by her in-laws and that they were demanding more cash, a scooter and a fridge on the birth of first child. As part of their defense, Lakshman and his mother stated that Sudha sari had accidentally caught fire while she was heating milk. On the basis of this and other evidences, the trial court convicted Lakshman, his mother Shakuntala and his brother-in-law Subhash Chandra and sentenced all 3 of them to death in November 1983. അപ്പോൾ ഇത് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടിലാണ് നടന്നത്. എന്താണ്, സുധ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടീനെ ലക്ഷ്മൺ കുമാർ മാരി ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ ആ കുട്ടി മരിച്ചു പോവാണ് 2nd ഡിസംബറിൽ. അപ്പം കോർട്ട് 3 വിറ്റ്നസസിനെ അവരുടെ സാക്ഷികളായിട്ട് വിസ്തരിക്കുകയാണ്. സോ ദേ സെഡ് അവർ ഒച്ച കേട്ട് ഓടി ചെല്ലുമ്പോൾ സുധ എന്താ പറയുക സാരിയിൽ
തീ പിടിച്ചിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ മദർ ഇൻ ലോയും ഹസ്ബൻഡ് എല്ലാം എപ്പോഴും അവർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാഷിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവർക്കൊരു പുതിയ സ്കൂട്ടർ വേണമെന്നും ഫ്രിഡ്ജ് വേണമെന്നും ഒരു പുതിയ കുട്ടി ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരങ്ങനെ എപ്പോഴും ടോർച്ചർ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? The neighbors told in court. അവർ വിറ്റ്നസ് ആയിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു. So what is the decision of the court? The court sent trial Shakuntala and his brother-in-law Subhash Chandra Lakshman എല്ലാം എന്താക്കും സെൻറ്റൻസ് ടു ജയിൽ ടിൽ ഡെത്ത്, മരണം വരെ അവിടെ ഇരിക്കാൻ അതായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു ഡിസിഷൻ, അതായത് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടിൻ്റെ ഡിസിഷൻ അതായിരുന്നു. In November 1983 the three accused went to High Court to appeal against the verdict of trial court. അപ്പോൾ ട്രയൽ കോർട്ടിൻ്റെ ഡിസിഷന് എതിരായിട്ട് ഇവർ 3 പേരും ആരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു? They approached High Court. The High Court, after hearing the argument of all the lawyers, decided that the Sudha had died due to an accidental fire caused by kerosene stove. അപ്പം ഹൈക്കോർട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഹൈക്കോർട്ട് ആഫ്റ്റർ ട്രയലിംഗ് ദ witnesses and after hearing all the lawyers, the High Court came into the decision that the Sudha had died due to the accidental from fire caused by kerosene stove. Lakshman, Shakuntala and Subhash Chandra were acquitted. അവരെല്ലാം ഫ്രീ ആക്കി വിട്ടു. You may remember the photo essay on women's movement in your class 7 book. You read about how is the 1980s women's groups across the country spoke out against dowry death. They protested against the failure of the court to bring this case to justice. The above High Court judgment deeply troubled women, and they held demonstrations and filed a separate appeal against the High Court decision in the Supreme Court through the Indian Federation of Women Lawyers. അപ്പം അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട്, അതായത് ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആരാണ് അപ്പീൽ കൊടുത്തത്? ദ ഇന്ത്യൻ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് വുമൺ ലോയേഴ്സ്. അതായത് അവർക്ക് ജസ്റ്റിസ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാണ് ഇൻ ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഇൻ 1985. The Supreme Court heard the appeal against the acquittal of Lakshman and the 2 members of his family. The Supreme Court heard the argument of lawyers and reached a decision that was different from that of the higher court. But district കോർട്ടിലുണ്ടായ ഡിസിഷൻ അല്ല ഹയർ കോർട്ടിൽ പോയപ്പം, ഹൈ കോർട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഡിസിഷൻ അല്ല സുപ്രീം കോർട്ടിൽ പോയപ്പം. They found Lakshman and his mother guilty but acquitted the brother-in-law Subhash because they did not have enough evidence against him. സോ ലക്ഷ്മണനും ശകുന്തളയും ഒരു ക്രൈം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതിക്ക് മനസ്സിലാവുകയും എന്നാൽ സുഭാഷ് വാസ് എക്വിറ്റഡ്, അവർ ഫ്രീ ആക്കി വിടുകയും ചെയ്തു. ബിക്കോസ് there is no enough evidence against the Subhash. The Supreme Court decided to send the accused to prison for life. So this is the കണക്ഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് കോർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ. അതായത് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോർട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന അവർക്ക് ജസ്റ്റിസ് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൈക്കോർട്ടിൽ പോകാം. ആർക്കായാലും വാദിക്കായാലും പ്രതിക്കായാലും ഹൈക്കോർട്ടിൽ പോകാം. ഹൈക്കോർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സുപ്രീം കോർട്ടിലേക്കും പോകാം. സോ ദ ഡിസിഷൻ ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഈസ് ഫൈനൽ. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു വേറൊരു കോർട്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനില്ല. So what is the different branches of legal system? So there is 2 type of legal system, that is there is 2 type of laws, criminal laws and civil laws. The above cases of dowry death falls within what is considered a crime against society and is a violation of criminal law. In addition to criminal law, the legal system also deals with civil law cases. You read in chapter 4 of how a new civil law was passed in 2006 to protect women against domestic violence. Look at the following table to understand some of the significant differences between criminal and civil law. So what is criminal law and civil law? We can read the table. Please understand what is criminal law and what is civil law. One I will read for you. Deal with conduct or act that the law defines as offense. For example, theft, harassing a woman to bring more dowry, murder. അതെല്ലാം ക്രിമിനൽ ലോയിലാണ് വരുന്നത്. Deals with any harm or injury to right of individuals. ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ റൈറ്റ്സിന് എതിരെയുള്ള ഒരു
harm injury ആണെങ്കിൽ അതിന് സിവിൽ ലോ ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിസ്പ്യൂട്ട് റിലേറ്റിംഗ് ദ സെയിൽ ഓഫ് ലാൻഡ്, ഒരു സ്ഥലം വിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ട്. പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ്, റെൻറ്റ് മാറ്റേഴ്സ്, ഡിവോഴ്സ് കേസസ്, അതെല്ലാം എന്തിലാണ് വരുന്നത്? സിവിൽ കോർട്ടിലാണ്, സിവിൽ ലോയിലാണ് വരുന്നത്. സോ ദർ ഇസ് ടു ബ്രാഞ്ചസ്, ക്രിമിനൽ ലോസ് ആൻഡ് സിവിൽ ലോസ്. സോ please read your textbook, page number 57, 58, 59 and 60. That's all for today's class. We can see in the next class.